Bismillahirrahmanirrahim. Paragraph number 7 is: in Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. For example, the Punjab Environmental Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. These figures must be strictly enforced by the government. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. Offices, hospitals, and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को गो थ्रू करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज डायर, शदीद, अशद, सर्टेन और यू कैन से स्ट्रॉन्ग. ब्रिंग डाउन, नीचे लाना, कम करना, रिड्यूस और यू कैन से डिडक्ट. गियर अप, तैयारी करना, रेडी. वेरियस, मुख्तलिफ, डिफरेंट और यू कैन से नंबर ऑफ. रिकमेंड्स, मशवरा देना, सजेस्ट और यू कैन से एडवाइस. कमर्शियल, तजारते मीन्स ऑफ ट्रेड. फिगर्स, हिंद से. नंबर और यू कैन से नंबरल और डिजिट्स. इंश्योर, यकीन दिलाना, एश्योर, सर्टिफाई और यू कैन से गारंटी. एमिटिंग, निकालना, अखराज, टेक आउट. बैरियर्स, रुकावटें. हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शन. मिनिमाइज, कम करना, रिड्यूस, डिडक्ट. एजेंट्स, अनासिर. फैक्टर्स, रीजंस. एक्सपीडाइट, तेज करना, पेस अप. रश और कैन से हरी. डिस्करेज, हौसला शिकनी करना, डिसहर्ड और कैन से अपोज. तो डिफिकल्ट वर्ड्स बनने के बाद अब हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं. इन पाकिस्तान देयर इज अ डायर नीड. पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है किस चीज़ के? टू ब्रिंग डाउन द नॉइज लेवल्स, शोर को मुतवाजन सतह पर रखने की, इनकी शोर की सतह को कम करने की. कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाले. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाले शोर को मुतवाज़न सतह पर रखने की ज़रूरत है. द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप, हुकूमत को लाने की ज़रूरत है, ये तैयार होने की ज़रूरत है किस चीज़ के लिए? एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल्स. गैर ज़रूरी शोर की सतह पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल में लाने की. द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल्स. हुकूमत को गैर ज़रूरी शोर की सतह पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड्स. मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने सिफारिश की है किस चीज़ की? अराउंड 55 डेसिबल्स ऑफ नॉइज लेवल इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज. रिहायशी कॉलोनियों में शोर की हद 55 डेसिबल्स की. एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज, जबकि तजारती इलाकों में 75 डेसिबल्स होनी चाहिए. For example, the Punjab Environmental Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels
in commercial areas. مثال کے طور پر پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایجنسی نے یہ سفارش کی ہے کہ رہائشی کالونیوں میں شور کی حد 55 ڈیسیبلز جبکہ تجارتی علاقوں میں 75 ڈیسیبلز ہونی چاہیے. These figures must be strictly enforced. ان اعداد و شمار کا اطلاق ان کے اس کو نافذ کرنا سختی سے کروانا چاہیے by the government حکومت کو. These figures must be strictly enforced by the government حکومت کو ان اعداد و شمار کا اطلاق سختی سے کروانا چاہیے. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow. مزید یہ کہ حکومت کو اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ گاڑیوں کی آمد و رفت رواں دواں رہے یعنی کہ ٹریفک جیم نہ ہو. بلاک نوائز امیٹنگ وہیکلز فرام روڈز سڑکوں پہ شور مچاتی گاڑیوں پر پابندی لگائے. یوز نوائز بیریئرز ویئر نیسیسری جہاں ضروری ہو وہاں شور روکنے کے لیے ناکہ بندی کرے بیریئرز لگائے جائیں. اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن ورک اور تعمیراتی کام کو تیز کرے ٹو مینیمائز نوائز پولوشن صوتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. مزید یہ کہ حکومت کو اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ گاڑیوں کی آمد و رفت رواں دواں رہے. سڑکوں پر شور مچاتی گاڑیوں پر پابندی لگائے. جہاں ضروری ہو وہاں شور روکنے کے لیے ناکہ بندی کرے اور صوتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی کام کو تیز کرے. Also, the residential societies should come forward. رہائشی سوسائٹیوں کو بھی آگے آنا چاہیے. To frame and enforce rules in their areas. اپنے اپنے علاقوں میں قوانین و ضوابط بنانے اور نافذ کرنے کے لیے. To check unnecessary noise producing agents اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر کو دیکھنے کے لیے. Also, the residential societies should also come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. رہائشی سوسائٹیوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر پر قابو پانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں قوانین و ضوابط بنانا چاہیے اور ان کو نافذ کرنا چاہیے. آفیسز، ہاسپٹلز اینڈ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز دفتروں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو should strictly prohibit the use of mobile phones موبائل فون کے استعمال کو سختی سے روکنا چاہیے. for better noise management شور شرابے کو بہتر انداز میں روکنے کے لیے. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. دفتروں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو شور شرابے کو بہتر انداز میں روکنے کے لیے موبائل فون کے استعمال کو سختی سے روکنا چاہیے. Moreover, people should be discouraged. مزید یہ کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. کس چیز کے حوالے سے؟ To speak loudly in these areas ان علاقوں میں اونچی آواز میں بات کرنے کے لیے. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. مزید یہ کہ ان علاقوں میں اونچی آواز میں بات کرنے سے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. So dear students, پیراگراف کی ٹرانسلیشن کے بعد اب ہم اس کی سمپل انگلش پڑھتے ہیں. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. تو اس کی سمپل انگلش ہے in Pakistan, daring steps are required to be taken to deal with the problems of noise pollution caused by various sources. تو different sources کے لیے various sources کا ورڈ یوز کیا گیا. dire need کے لیے daring steps کا ورڈ یوز کیے گئے. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. The government should adopt serious measures to check unnecessary noise. For example, the Punjab Environmental Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level
in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. तो simple English है, only 55 decibels in the residential areas and 75 in the commercial areas are allowed by the Punjab Environmental Protection Agency. Next line है कि these figures must be strictly enforced by the government. तो simple English है, the government should utilize all possible means to bring the level of noise pollution to the recommended level. Next, furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. So simple English है, moreover, in order to reduce the noise to minimum level, the government should show strictness to regulate the traffic flow, ban the noise producing vehicles, promulgate noise restrictions, and complete the construction work specially. Next line है, also the residential societies should also come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. So simple English है, the residential societies should also play their role in this respect. They should frame rules and regulations and implement them to reduce unnecessary noise from their colonies. Next line है, offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. So simple English है, the use of mobile phones in hospitals, offices and educational institutions should be very strictly banned. The next line is, moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. तो moreover के लिए further का word use हुआ. Further, the people who are in habit of speaking loudly should be discouraged. So dear students, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 7 भी इख्तिताम को पहुँचता है.